keeping it here on morning at NTV. Nimu basi, nimu wakule nume. This is the bus that comes from Kawempe towards the city square. Era tuchimanyi bulungi, the transport is now back to full capacity. Era bus ogiraba abantu bonna bambadde mask. Batudde almost 50 people in this wakule nume bus. Bagenda kubambulira how their reaction to the full reopening of the economy. Adala kubanga bagenda kubanga amasomero bagenda kubaga gulwawo just 1 week from today. Kano kuli mu wiki yakanayo kyani. Ani anonya sente ani yaziterekedda ate n'okuba nti beeteekerateekera ensonga y'okubanga bazzayo abaana masomero abayizi beeteeseteese batya nsonga ate era n'ebyentambula babyogerako kubanga batambula sente ze zimu ensimbi ziri 2,000 okuva Kawempe paka Kampala. Mukulu ogamba otya? Amanya gange nze Ssenyondo Samuel Savio era nga ndi musajja muzadde ate nga ndi mutuuze mu Kawempe. Ensonga lwaki nsanze bbaasi nezigenda e Kawempe ezigenda mu kibuga eza wakule nnume. Ku nsonga y'okuzzayo abaana ku masomero amazima gali nti tetujja gamba nti bale tweteeseteese ng'abazadde. Olw'okuba nti tubadde mu mbeera ya COVID tetubalina ssente. Era nze gw'olaba wano nze sino samba nkyali waka sisikiirangako bwe nti naye olw'okuba nti ndi ku pressure njagala ssente z'abaana kimpaliriza okeera ennyo ogenda okuŋŋaanya okukola otya wiiki eno okufuna ssente. Kyengenda okukola ekisookera ddala ndowooza ku kwewola kubanga ssente tewali kati option gye nina esooka yakwewola. Singa banka gye ndimu ennyama n'empulayo wakiri $5,000 nange nenyongerezaako mukakasa nyinza okuba nga abala nga bazzayo abaana nange nja kukola ntya kati okwewola okulowoozezaako ssebo okuva mu baaka yange ya Equity. Era mbasaba singa tuba tuze okwewola school fees ng'abazadde batugondezeemu batuwe kubanga embeera si nnungi. Ekyokubiri nze ndi musuubuzi naye kati kimpaliza ebintu byange okubisalako ku bbeeyi nyongere ku bantu abangulako nsobole okuŋŋaanya kasente. Ekyokusatu tukoze ekibiina ne mukwano gwange era musabe nti kubanga ye talina baana kati mugambe wiikendi kansooke nfune wojja kufuna wiiki ejja nsobole okuzza abaana masomero. Ngambye erinnya ani? Nze Ssenyondo Samuel Savio. Ssenyondo webale nnyo tutuuse ku njegogoza Mwandege yatukyali wano Makerere naye kanjogereko n'abakulu abalala abo bambulire kondakita kyagenda maaso n'okubanga asolooza kondakita watwalira senemeka senemeka ziri 12 naye olimbadde mutwalira 12 lwaki? Tutwalira 10 lwakubanga COVID yadde tenajja naye lwakubanga COVID bateekako social distance kati neffe webanga bateekako social distance kati neffe tulina okwongeza ku ssente kubanga neffe olaba nga bagagga baba batulumikiriza kati baba baagala ssente naye twagala ssente kati ntugamba nti n'abakulu baffe baku stage ne bagamba nti abantu basabye vaccine card sibasabye kubanga Museveni yakava okwogera akikyali mu process kati naye ndowooza wiiki ejja oba wiiki ejja tugenda tandika basaba vaccination card. Kinaaba kyangu nnyo basaba card bantu basaabaze bano nga tebabeera bangu banazikuwa. Ndaba naye vaccination card okusaba vaccination card ndaba kintu kizibu nnyo naye lwaki kubanga ndaba nti abantu bangi tebanaba kwegemesa ate abamu tebanaba okuwezayo doozi zaabwe ate ekirala okusaba vaccination card kubanga omuntu bw'aba agenda kuyinga n'omusaba vaccination card n'akugamba nga sirina ate gwe kondakita ng'oba oyagala ssente natera okutuuka e Kampala kanjogereko abasabaze abalala nga tugenda maaso n'okumanya beeteeseteese batya okubanga bazza abaana mu masomero. So ogamba otya? Amannya nze Zimbe Ronald ng'era nsinziira Kawempe. Ku kyokugulawo eggwanga ekonome omukulembeze w'eggwanga yakoze kirungi nnyo naye ate alina baatalowoozezzaako nga ffe abantu ba wansi tugenda okuzzaayo abaana naye nga tetuli beeteefuteefu ate nga nawuliddeko nga n'ebisale ebimu baagala 75% ku masomero. Tusaba abakulembeze b'amasomero oba bakulu b'amasomero okutusalirako era bakkirize obusente obutono bwe tunaaba tweteeseteese nabo tubuleete
kubanga sizoni gye tubaddemu nzibu ddala ate nga tetulina nsimbi nammwe eggwanga muliraabwe libadde kubanga batuwadde ennaku ntono kwe kugulawo ate kwe kugulawo n'amasomero. Weebale nnyo ssebo, kanjogereko ate ne maama ono naye maama konna ky'omugamba otyo kiki? Kaakati ssebo, amannya gange nze Kisaakye Bena mbeera Buloba. Kaakati nze mu kaseera kano kye nnyinza okugamba gavumenti kubanga buli muzadde mweraliikirivu abaana bagenda kudda ku masomero naye amasomero gaseera ebisale biri waggulu sirimu kubanga gavumenti ebinika private schools emisolo mingi bannaye nze nsaba gavumenti etunuulire omuntu wa wansi bakendeeze ku misolo emingi gye babinika private schools bannaye okwo kwe kuteesa kwange. Webale nnyo maama okuva e Buloba, ab'e Buloba bandabire Bulenga Bulaga bonna bonna eyo nange gye nasomera. Maama ssebo gyebale ko wasuze otya? Nasuze bulungi mugana wasuze otya ssebo? Nasuze bulungi ssebo wasuze otya ssebo? Nze Semakula Umar ssebo. Ensonga ogamba otya? Ensonga gye nnyo okwogerako y'amasomero. Twebaza omukulembeze oga nti neyaguddewo amasomero naye yagaguddewo abasinga nga tuli beetegefu bulungi. N'ekyekubiri nti lwaki temweteesiteese nga temwamanya nti mu January bajja kuba baggulawo? Twamanya naye ebbanga libadde ttono kuba yeeyogera mu budde nga butono ate nga emirimu giri wansi tukola naye ensente tufuna ki ntonotono tezijja mu bungi. N'ekyokubiri kyenjala tukkirize nti obulwadde weebuli kyenjala okwebuuza gavumenti yakoze enteekateeka emala n'abamasomero nti egenda kukoma bulungi abaana baffe oba tugakuba tubakazaayo abaana mu mwezi gumu ebiri nga tebabakomezzaawo nti obulwadde ate bunyinyitidde bweyongedde. Kakati wiiki eno yakanayo kyani nze nagitumye yakanayo kyani kubanga omuyizi ali mu keetalo omuzadde ali mu keetalo ate nga ssente zikyali ntono nga bw'ogambye ogenda kikola otya okulaba nga olina abaana ye bameka bogenda okuza mu ssomero? Abaana bali babiri. Ogenda kikola otya? Kyengenda okukola nafunye kuva manerenda ngenda okwewola ssente okula nga nsobola okuzzayo ku baana ku masomero naye nabo twakoze okukkaanya ngenda kuba nga mbasasula akasente akatonotono abaana basobole okusoma. Webale nnyo ssebo. Kanjogereko ne maama ono oba oli awo yanaaba asembayo ambuulire ye mulaba n'omuto oba oli awo naye agenda ku shoppinga byakudda ku nsonga. Maama wasuze otya? Nasuze bulungi, wasuze otya ssebo? Ogamba oti twazzeemu wiiki yakanayo kyani? Eyo wiiki yakanayo kyani kati ke twafisizaawo mu nnaku enkulu tugenda sooka tukakozese tushoppingiremu abaana ebitabo ebyo ebintu ebitandikirwako tufube okulaba nti tubazzaayo kati kawiiki kano akamu tukanoonyezeemu ekitundu kyaki kya fiizi ezinaabazzaayo kati ekirala kye tusaba abasomesa ku baana baffe abakulu abafuuse ne bamaama babakkirize bambi babe engeri gye babakkiriza babaagazisa okuddamu mu kintu okusoma kuba abamu baagala naye baswala kati kye tubasaba ekyo abaana baffe babakkirize babawe omwoyo ogwo ogunaasoma kuba beeteefuteefu byebyo bisebo. Kati maama ogamba akatono akafisseewo oyinza okuba nga oli namukisa wafisizaawo akatono ako naye amasomero go tegannakyusa mu bisale bya ssomero. Gavumenti n'abakulu b'amasomero mugenda olaba bo kiki obagamba mu mbeera eno okuba nti ebisale bikyali waggulu eby'amasomero? Kituufu bikyali waggulu naye kye tubasaba abakulu b'amasomero batukkirize ekitundu kye tugenda osooka obbawaako kuba embeera nabo bagiraba. Omuntu bw'aleetako kakwota oba haafu mukkirize at least agumire awo agenda kufuna amaanyi aganoonya endala ku speed naye bw'ona omugoberawo gagenda muggwa oluusi akyuse n'essomero kyabadde tayagala. Yesebo. Erinnya lyange nze Sarah Namutebi. Okay. Thank you so much. These are the views of the people here in Wakule Nume bus. Tuva Kawempe tuyingira ekibuga wano tutuuse Wandege ya ku bitaala era nga kitegedde nti ebisale bikyali 2,000 olw'okuba nti the rise in fuel prices is causing this. The touts here cannot reduce the fares because of the rising fuel prices, but because the people here are saying that some of them are going to be taking bank loans to be able to at least get the fees
to pay for their children, and others are saying that they're going to negotiate with the schools to make sure that they at least allow them to pay in installments as they take back their children to schools. You are live on Morning at NTV ahead of the full reopening. What are the residents of Entebbe saying in that regard? Go ahead. Well, thank you very much, Ramya Busiko and our audience. I am coming to you from Kiwafu Primary School in Entebbe Municipality, Wakiso District. And this is one of the government schools we have in the area. Entebbe Municipality has 3 government secondary schools and 15 primary schools. But we know we are left now with, let me say, 6 days to the reopening of the schools. And these schools, just like you've seen in the discussions, all making rounds, is that the shape they are in ahead of reopening here. Where I am, I can tell you the situation is a bit worrying. This school is bushy, I can tell. Some of the structures are not in shape. I can see the fascia boards, the iron sheets are not in shape. And those are some of the repairs, some of the, preparations that I think they have to work on in as far as how reopening is concerned, because not only these ones, if you go to some other schools, I've been to Nachiwogo Primary School, I've also been to many others around the area, but the situation is calling, I think it calls for more other, major preparations, concerns by those who will take on this process. I have been informed from the preliminary information that Entebbe Municipality has decided that from the 107 billion shillings that government gave to help or aid schools in reopening, secondary schools will be receiving 600,000 and then primary schools will be receiving 400,000. It has attracted a discussion, a debate, because like I earlier said, Entebbe Municipality has only 3 secondary schools that are government and 15 which are primary, which are primary. But then the question is, if you're giving 600,000 to the secondary schools and only 400,000 to the primary schools, what is the difference? Some of the primary schools have bigger compounds than secondary schools. If it is going to be slashing, if it's going to be more other maintenances, the cost may perhaps be the same. So what has been the modality for them to come up with a decision that secondary schools will be receiving 600,000? I was earlier engaging the municipal council inspector of schools, but she was telling me today, I'm told, or she says there will be a meeting out of when these schools heads will sit and decide on what is supposed to be done. But of course, we know days are not also, slow. They're running very fast. So on Monday, we'll see that students reopen. But again, the other thing is the private schools, which are also out of shape. In fact, I've been told some of them may not be able to reopen the area, but I'm yet to get a list on which schools are those ones. But what I can tell you from ground is that the 400 and the 600,000 that, the municipal council or government has given to aid these schools in facilitating the reopening may not be enough. If you can just take an example of only this school where I am standing, I can tell you that the whole bush, the bush that I'm seeing around, the grass that has grown and needs to be slashed, it is almost an acre. So I don't know which cheap kind of a slasher will come and do that at perhaps some money, which is half of that, because it's not only slashing. There are many other more engagements, many other more things that need to be put in order before these schools are reopening. But I'm also going to be following up on what the meeting between the school heads and the municipal education inspectors and the heads will also be discussing in as far as how the reopening of these schools are concerned in Entebbe Municipality. Ramya Busiko. Well, thank you very much, Ivan Walunyolo. He was trying to showcase to you the unpreparedness that is dogging the ability of some schools, especially the private ones, to actually follow through the timeline that President Museveni has set forth for schools to fully reopen on January 10th. Some of the private institutions may be unable. The key word is may. They may be unable to actually
follow through and actually ensure a full reopening of their institutions as of 10th of January this very year 2022. We also do know, according to the National Planning Authority, that 3,000 primary schools won't be reopening. Those are private schools. They won't be reopening, courtesy of the National Planning Authority. We also do know that over 800 secondary schools won't be reopening, and these are private institutions, and this is information coming in from the National Planning Authority in that regard. Away from that, we would also like to wish the kings, queens, boys and girls who are celebrating their birthdays on this particular Monday a joyous one, but be cognizant of the fact that we have a very ugly variant, Omicron, that is causing a lot of sleepless nights and also infections owing to its transmissibility to actually infect more people at a go. Especially this young gentleman. There he is, Mr. Ogwal, aka Daddy-O. He is the CEO of 19 Media. Happiest birthday to you and more blessings and opportunities in your new age. These are greetings and very beautiful messages coming in from your boo, Marcy Mugisha, friends and family members. Actually, Lawrence Ogwal is a very, very hardworking young man. He's been working in the sphere of journalism at least since 2015, if I can remember very, very well. But he said it's been a long time since we last interacted. Ogwal, call me sometime and let's have a conversation. Greetings to Ivan and also Bugsy, who will be actually gracing your birthday in that regard. Another beautiful soul celebrating their birthday on this particular day is Zain Hashim. Second birthday is in the offing. Happy second birthday, Zain Hashim, from Daddy Isaac Sejombwe, Mommy Nadia Mbazira, your little sister and friends. May Allah continue blessing you to grow into a strong young man. And to the other kings, queens who are celebrating alike, would also like to wish you a joyous one. Well, that's it for this edition of Morning at NTV. Do not forget, 290.2 million plus infections have been registered, 252.2 million and counting recoveries have also been registered. 5.4 million people are no longer with us since getting infected with this heinous disease, COVID-19. Wear a face mask and social distancing of at least 2 to 3 meters, and also go and get vaccinated. And you should explore the possibility of getting your third booster shot if you've gotten your first and second jab in that regard. Countries like Israel are talking about a fourth booster jab. That's it for this edition of Morning at NTV. I'm Romeo Busiku. I'll be back here tomorrow, same time. Good morning.